Yet one man bonnet so a remu ewo Dawhenya ene nempotem honum na ye can say ya ben prampa nina eshe enkrimantem heya na kenim se ensuo bi honum a enhyeda mobre bi amada sama enti sekuafo edua no bae na ka opensuo e de egugu so anu anotwani a na akwakotwanim na so ne yeda sori ya yesinsuei efrase yiyiri fomafo ne omapa ese ne oma edi semoni hu se kwabrane wo tensuani e ma baba saa na so emu amanebo no e kan sei amanebo a eba efi ebesa ensuyi a eka hu bie ma nipa wodo na bia wo mu li omuti beto na koya asem no empenifo e kire se eyade adwo da etwemu ebra no nan abo na saa ensuyiri e hyase a eboru ankofo wodo efi a eka hu bie ma nipa bebia wo mu de wo muti beto akoya asem empenifo e kire se eyade a eyesa adam ya empenifo ebie na tirimpo ete echi ne se wo mbehwe se de ebeya ebebo wo mu dua emu e wo mpatem honum abayo ko ajibrede nsema wodo bi atudwa wo kire se we eka ho bi ben nansa enie eduane ne ensu a wono ne ma wo bedi yade a eho ayo ha kakra abrantie ba ko wote empatem wo so jibrede nsema wodo bi atudwa wo kire se eyade a pemfo wo sa empatem wo na fi ebra ensu yiri ema ne homene so eka ho bi ema ne badodo no aka wo mu adem. As at yesterday we couldn't stand here. There is a pregnant woman in there with kids. I didn't see them pass by, so I don't know what's going on with them there. And they didn't go to school because of this. We would have to stay back, watch, and see if everything is fine. I don't know what's going on at the school either. So we just stay put here and see what the days bring. The day brings. Timemufu a wo mo so tempatem honmo a sa ensuyire akofa wo ne dia beso mo mabra boso en jibre en onua TV edi nkomo. Around 6:30 na me ma no ko school. Ana den happy ba na mba bebe se mu ye se me de o ko ba ye na hu sa nyina ye ma e be ye bi eba ba we na 3 times ni we so na no aye den aha e ba ti me ba bedu ye gate anu keke na 3 days na nyina achiko ah ba we ni de anu aye den sin de bia de na e ba enti ensu yiri foforo eno no